attended the event, commended the state government for the continuous support and care it extended to inmates and to the correctional center as a whole. Activities like this, promoting religious learning, and particularly the recitation of the glorious Quran, will go a long way in helping the federal government in ensuring reform of maybe prisoners across the country. The controller of the Sokoto State Correctional Service, CC Garbas Al-Habakar, in his remarks, highlighted the purpose of organizing the award ceremony and expressed appreciation to the Sokoto State government for its numerous interventions. I feel highly delighted during my time and as controller of Sokoto State to witness such large number of people who have graduated and then memorizing the recitation of the Holy Quran. In fact, it's an achievement to me and I am grateful to God. It is worth noting that the Sokoto State Correctional Center has sustained its rehabilitation programs with inmates undergoing hands-on training in carpentry, laundry services and various other crafts aimed at empowering them for life after reintegration. Ibrahim Ahmad, Aikin Allah, Alu TV News. The Adolescent Girls Initiative for Learning and Empowerment Agile project has commenced a 3-day workshop on the grievance awareness mechanism and gender-based violence for focal persons in selected girls' schools, traditional and religious leaders, as well as representatives of the relevant state government agencies. The workshop held at Dangane Guest in Sokoto aims to provide a fair, accessible, and confidential system for resolving conflicts among students, staff, parents, and communities for a better learning outcome. Our correspondent attended the workshop and has the details. Addressing the participants, the component lead Grievance Awareness Mechanism and Gender-Based Violence Agile Headquarters Abuja, Mr. Emmanuel Erims, noted that the workshop will ensure that all grievances are heard to promote trust and harmony and maintain a positive learning environment. So this exercise is basically to create the awareness as to all the channels available to the people of Sokoto State. Should there be any reason for them to complain about the project, who to complain to and get their complaint addressed easily so that the project does not suffer in any way. That's why we are here. Speaking at the event, the State Commissioner for Basic and Secondary Education, Professor Aladan Ahmad Ala, represented by the Director of Administration in the Ministry, Abubakar Umar Salame, told the gathering that the Ministry is taking measures to improve the standard of education by providing medications, birth services, and digitalization of educational data, among others. The State Agile Coordinator, Tamasud Isa Buhari, spoke on the role of participants in tackling gender-based violence-related cases in schools. If you observe with the current insecurity across our schools, there is the need to provide a mechanism where if there is any intelligence, we can quickly and easily handle it so that it can be managed and it cannot escalate and become something bigger. Component lead Social Safeguard Agile Sokoto Zenda Muhammad Awal urged the participants to work together for the overall success of Agile projects and to promote better learning outcomes in their various schools. Other speakers at the workshop included the Executive Secretary, Female Education Board, Professor Mustafa Namakatukur, the representative of the State Teachers Service Board, Abubakar Umar Yabu, and the District Head of Shuni, Abubakar Harande II. They all commended Agile for initiating a series of trainings for its key stakeholders. Abrashid Warata Buhari, Alu TV News. The people of Gorenyo local government has expressed gratitude to Governor Ahmed Aliu and Senator Aliu Magatakar Dawamoko for choosing Engineer Zubairu Yari Gorenyo as the chairman of the Gorenyo local governments. Our reporter Abubakar Tauba reports that they made this known while speaking to the Alu TV News on the achievements recorded by the chairman of the local government. His report. Speaking, the chairman of the council, Engineer Zubairu Yaro Gorenyo, highlighted several projects initiated in the area by the local government, even as he thanked the monthly allocation
provided to the council by the state government, which allowed the council to execute the developmental project in the area, which includes construction of market stalls in Gorenyo Market, ongoing construction of a women and children welfare clinic in Gorenyo Town and in Takakumi, which has now reached 60% of completion. I chose 3 sectors: health sector, education, and agriculture. This is my most priority. First of all, I start with health sector. Presently, I was now construction, although I didn't complete it. I showed the level that the contractor, the WCWC, means Women and Children Welfare Clinic. I went there together with you, showed the level that the contractor has done, about 60%. The same thing with Takapu, the same thing with Borele. We construct another 2 market store in our market, Borele. While speaking to Alu TV News, residents from the benefited areas expressed their gratitude to both the state and local government for implementing such commendable projects. According to Yari, the local government successfully renovated the Juma Central Mosque in Bari, provided water tanks to each ward among the 11 wards in the area, and provided ambulances, among others. He expressed gratitude to Governor Ahmed Aliyu and Senator Alu Magatakadamoko for the opportunity to serve his people, promising to follow their footsteps. Local government chairman also informed Alu TV that additional projects will soon be undertaken in the area for the benefit of the people, as promised by Governor Ahmed Aliyu. Abubakar Tauba, voting for Alu TV News. Well, viewers, don't forget you are still watching Alu TV News, transmitting from Sokoto, the seat of the Caliphate. You can also watch us via our social media handles at Alu TV on YouTube channel, while you can view us on our Facebook page at Alu TV News. You can also download our mobile application on the Play Store by searching Alu TV to watch our previous programs or watch us live while the program is running. The news will now continue. The governor of Sokoto State, Ahmed Aliyu, and Senator Alu Magatakadamoko have presided over 6 weddings in the metropolis. The event took place at the Osman bin Affan Jumaat Mosque, Gaonama, Sokoto, shortly after the Friday congregational prayer. Our government house correspondent Nasir Abubakar Kiri has the rest of the story. The occasion drew participants from all walks of life, especially politicians, ulamas, relatives, and well-wishers of the State Commissioner for Local Government and Chieftaincy Affairs, Ibrahim Dadi Adari. Governor Ahmed Aliyu represented the 6 brides and handed in their marriage to their respective representatives standing for them. The brides include Rukaya Bamayi and Ahmed Ibrahim Adari, while the State Deputy Governor Engineer Idris Muhammad Gobir stood in for the groom. Speaker Sokoto State House of Assembly Tukur Balabo Denga stood in for Abdulaziz Ibrahim Adari and Aishatu Musa Dallatu. Former Deputy Governor Chiso Abdullahi Dattijo stood in for Ahmed Bello to marry Hawa Kasimu Dogondaji. Others are Muhammad Al-Mustafa Yari, who has the representation of the Secretary to the State Government, Muhammadu Bello Sipawa, to tie knot with Saadatu Bature Benji. Chief of Staff, Government House, Aminu Halilu Duko stood in for Yahya Abubakar Chika to Balkisu Al-Mustafa Yari, while Abubakar Mukhtar Gangara has the representation of the Deputy Speaker, Kabiru Ibrahim Kwari, to marry Aishatu Abdullahi Tsamaye. The 6 weddings were solemnized by a group of ulama under the Sarki Malaman Sokoto Mallam Yahya na Mallam Oyi after payment of 2,000 naira each as bride price, except that of Yahya Abubakar Chika, who did Balkisu Al-Mustafa Yari with 100,000 naira as dowry. Other ulamas are Malam Bashir Gidan Kanawa,
Chief Imam of Usman bin Affan Jum'at Mosque Sheikh Yahuza Shehu Tambuwal, SSA Domestic Faruku Labo. Some of the attendees who spoke congratulated the new couples, advised them to shun third-party interference, and wished them blissful married life. Reporting from Government House Sokoto, I am Nasir Abubakar Kiri. The Seafarer Development Forum has condemned fabricated reports and doctored videos aimed at tarnishing the reputation of the former Chief of Army Staff, Lieutenant General Farouk Yahaya, retired. The forum condemned the misinformation circulation during a press briefing at the NUJ Secretariat Sokoto. Aminu Al-Hussein Amanawa attended the conference and now reports. During the press briefing, President of the forum, Dr. Abubakar Sipawa, strongly condemns the circulation of distorted videos, fabricated reports, and malicious commentaries aimed at misleading the public and tarnishing the reputation of Lieutenant General Farouk Yahya, retired. These materials are clearly designed to mislead the public and deliberately tarnish the hard-earned reputations of distinguished generals of the Nigerian Army and senior officers of the Federal Republic of Nigeria, including our own Lieutenant General Farouk Yahya, retired. The forum emphasized that the Nigerian Army is an institution founded on discipline, merit, and constitutional responsibility, saying Lieutenant General Farouk Yahya's exceptional careers and integrity stand as a model for Nigerian youths and future leaders, reflecting decades of dedicated service to the nation, saying such misinformation is a direct attack to the honor, integrity, and credibility of the Nigerian Armed Forces. General Farouk has served the country more than he served our community. All his life, since when he was youth. Some of our children could not even know, even today, they are not have the opportunity to see who is Farouk. But each and every Nigerian must know the impact of General Farouk. The SDF highlighted Lieutenant General Farouk Yahya's remarkable career trajectory while serving the nation, saying these accomplishments brought honor not only to the Nigerian Army, but also to the sea power, Sokoto State, and Nigeria as a whole. The forum therefore urged the public, media stakeholders, and Nigerians nationwide to disregard baseless claims targeting Lieutenant General Yahya, reaffirming that he hails from a disciplined family and remains a symbol of integrity, patriotism, and professional excellence. Aminu Al-Hussein Amanawa, reporting for Alu TV News. And that ends of today's bulletin, but before we go, here are our main takeaways. We reported to you that Governor Ahmed Ali Sokoto has donated 7 million naira to Sokoto inmates that complete the recitation of Quran at Sokoto Correctional Facility. We also brought to you that the Agile project has commenced a 3-day workshop for local persons in selected girls' schools, traditional and religious leaders on grievance redress mechanism and gender-based violence. We also told you that Senator Ali Magatakar Dawamako has led the solemnization of 6 weddings in Sokoto Metropolis. And that wraps up our today's bulletin. On behalf of the news editor Bashar Abubakar and the entire production team, I am Rashid Wadata Buhari saying stay tuned for the House of Bashan coming up shortly, and goodbye for now.
Gwamnan jiha Dr. Ahmad Aliyu ya bayar da gudunmuwar naira miliyan 7 ga fursunonin da suka sauke alkur'ani mai girma a gidan gyara hali na jihar Sokoto. Shirin na Ajal ya zo wani taron horaswa na kwana 3 ga jami'an kula da yaƙi da cin zarafin jinsi na makarantu, sarakuna da malaman addini kan hanyoyin da za su bi wajen gabatar da korafe-korafe a aiwatar da shirin na Agile. Sanata Aliyu Magatakarda Mako ya jagoranci gudanar da ɗaurin aurarakin aure guda 6 da aka gudanar a birnin Sokoto. To masu kallo lalai marhaban da arzikin kasancewa da ku a labaran Alu TV. Yau dai muna juma'a 12 ga watan Disambar 2025 daidai da 23 ga watan Jumada ahir na shekarar musulunci ta 1447 bayan jirafin halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina. Sunana Aminu Al-Hussein Amanawa. Gwamnan jihar ta Sokoto Dr. Ahmad Aliyu ya bayar da gudunmuwar tsabar kuɗi har naira miliyan 7 ga fursunoni guda 100 da suka haddace ko kuma suka sauke alkur'ani mai girma a gidan gyara hali da ke a jihar ta Sokoto. Gwamnan, wanda kwamishinan ma'aikatar kimiyya da fasaha na jihar Fesa Tahiru Ahmad Sifa ya wakilta, shine da ya gabatar da tallafin a harabar cibiyar da ke nan birnin Sokoto. Wakilinmu Ibrahim Ahmad aiki Allah na dauke da cigaban rahoton. Da yake wakiltar gwamnan jihar Sokoto a wurin taron, Farfesa Sifa ya bayyana cewa gwamnan jihar Sokoto ya biya duk bashin da ake bin wasu ƙarin fursunoni 13 domin su samu damar shakar iskar 'yanci. Da kun ka sani dai makasudin wannan aikin gaba ɗaya yanzu kawai da an canza mai suna aiki na gyara hali. So kuma karantar da mutane alkur'ani ba da ilimin addini babu abin da ka taimakawa ga gyara hali kawai shi. Bikin ya ɗaliban ya kunshi fursunoni 113 da suka kammala karatun alkur'ani mai girma tare da samun ƙwarewa a fannoni daban-daban na sana'o'in dogaro da kai. Kowanne ɗaya daga cikinsu ya samu kuɗi naira 50,000 a matsayin tallafi. Sannan malamai waɗanda sun ka koyar da su an ba su naira miliyan 1. Saboda haka mai girma gwamna kuma ya umarci kwamishinan lamuran addini cewa zai zauna tare da shugabannin hukumar gyara hali ta Sokoto ya ga hanyar gwamnati za ta shigo don ta samar da wuri na koyon sana'o'i a cikin wannan wurin, so da zan ko bayan horar da mazauna wannan gidan to kuma yau da gobe suna hitowa da tsari wanda za su ci gaba da amfani da shi, ana samun kuɗin shiga ga ita hukumar da su kansu masu gyaran hali yanzu suna amfana da wannan shiri. Fitattun malamai da shugabannin al'umma da suka halarci taron su yaba gwamnan jihar Sokoto bisa gudunmuwar da yake bayarwa wajen kula da fursunoni da kuma cibiyar ta gyaran hali baki daya. Shugaban hukumar gyaran hali ta jihar Sokoto CC Garba Tsalha Bakar a lokacin da yake magantawa ya jaddada manufar shirya bikin tare da mika godiya ga gwamnati bisa yawan taimakon da take bayarwa. Kamar yadda aka ta faɗi cewa da an samu gidan kurkuku kuma yanzu ya koma gidan gyara halinka. In ka duba gyara halinka na ya zo da tsare-tsare daban-daban, ilimi yana ɗaya daga cikin ginshiki. Za a da iya tuna cewa cibiyar ta gyaran hali ta jihar Sokoto na ci gaba da samarwa fursunoni sana'o'i daban-daban domin dogaro da kai, inda ake koyar da su sana'o'i irin su kafintanci, wankin tufafi da sauran sana'o'in hannu domin taimaka musu wajen rayuwa bayan komawa a cikin al'umma. Ibrahim Ahmad aikin Allah, labaran Alu TV. Shirin nan na Agile na kokarin kyautata ilimin 'ya'ya mata ya suma wani taron horaswa na kwana 3 ga jami'an shirin yaƙi da cin zarafin jinsi na makarantun nan mata, sarakuna da ma malaman addini musulunci kai yadda za a magance korafe-korafe da ma matsaloli a lokacin aiwatar da shirin na Agile. Taron, wanda aka gudanar a ɗakin taro na ɗan kano da ke nan Sokoto, da manufa ne na ganin kowa ya samu bayanai da kuma wato aiwatar da shirin wato tattara bayanai ko kuma adana bayanan sirri
musamman da kuma fitowa da hanyoyin jin korafe-korafe a tsakanin ɗalibai, ma'aikata, iyaye, al'umma domin samun kyakkyawan sakamako na koyarwan. Wakilinmu da ya halarci taron Abdulrashid Wadata Buhari na kan layi da cigaba rahoton. Da yake gabatar da jawabinsa ga mahalarta taron kuwa, jagoran bangaren samar da sulhu da ma kare haƙƙin mata wanda ke hedkwatar shirin Agile da ke Abuja, Mr. Emmanuel Erims, ya ce taron zai tabbatar da cewa duk wasu koke-koke da ƙorafe-ƙorafe ana tattara su domin saurare da kuma ƙarfafawa tare da samun amincewa wurin samar da zaman lafiya da kuma ingantaccen muhallin samar da ilimi. A nasa jawabin kuwa, kwamishinan ilimin firamare da makarantun sakandare na jihar Sokoto Farfesa Ladan Ahmad Ala, wanda ya samu wakilcin daraktan gudanarwa na ma'aikatar Abubakar Umar Salame, ya tabbatar da cewa ma'aikatar na aiki tukuru wurin inganta sha'anin ilimi ta hanyar samar da magunguna, motocin jigilar ɗalibai da ma tsarin fasahar zamani wanda yake tabbatar da ƙididdigar ilimi a jihar da dai sauransu. Jami'in shirin Agile na jihar Sokoto Dr. Mansur Isa Buhari kuwa ya yi tsokaci kan muhimmancin da ke ga rawar da mahalarta taron za su taka wajen ganin cewa an shawo kan matsalolin cin zarafin 'ya'ya mata musamman a makarantu. Misali ai kaga matsalolin da muka fama da su na rashin tsaro cikin makarantu. Misali a cikin makaranta idan aka samu bayani ko wani irin da ya shafi rashin aminci ko rashin tsaro ko da jita-jita ne, wannan kwamitin zai aiko mana da wannan bayani wanda mu kuma za mu tabbatar da an kai wannan bayani cewa to makaranta kaza ga korafi kaza yana tasowa, wanda shi zai sa a dakile matsala kamin ta girma. Jagora a bangaren bayar da kariya da ma samar da ingantaccen muhallin karatu na shirin Agile ta jihar Sokoto, Zainab Muhammad Awal, ta yi kira ga mahalarta taron da su haɗa kai domin ganin cewa dukkan ayyukan da shirin na Agile ke gabatarwa a jihar Sokoto ya samu gagarumar nasara musamman a makarantunsu. Sauran masu jawabi a wurin taron kuwa sun hada da sakataren zartarwa na hukumar ilimin mata Farfesa Mustapha na Makka Tukur da kuma wakilin hukumar nan mai kula da malamai ta jiha Abubakar Umar Yabo da hakimin Shuni Abubakar Harande na biyu. Dukansu sun yaba wa shirin Agile bisa ga samar da horo akai-akai da suke gudanarwa domin samar da fahimta ga waɗanda ke kamawa wurin sauke wannan shirin. Abdulrashid Wadata Buhari, labaran Alu Tv. Tuwanan kuma al'ummar karamar kwamitin Gwarayyo ne ke ci gaba da yabawa namijin kokarin gwamnati Dr. Ahmad Aliyu da ma sanata Aliyu magatakardar mako na zaben injiniya Zubairu Yaro Gwarayyo domin kasancewa shugaban karamar kwamitin ta Gwarayyo. Wakilinmu Abubakar Toba ya rawaito mana cewar al'umma na dai bayyana haka ne lokacin da suke zantawa da labaran Alu TV dangane da irin nasarorin da karamar hukumar ta samu a wato wannan lokacin. Ga rahoton Abubakar din. A yinda yake jawabi, shugaban karamar hukumar injiniya Zubairu Yaro Gwarayyo ya zayyano ɗimbin ayyukan da karamar hukumar ta samar, haɗi da godewa da yabawa ga kuɗaɗen da gwamnatin Sokoto ke basu a duk watan Allah, da ma hakan ma shine ba su damar gabatar da ɗimbin ayyukan ci gaba ga al'ummarsu a yankin tasu. Ayyukan da suka hada da samar da layuka a babbar kasuwar ta Gwarayyo da kuma aikin da ke gudana a halin yanzu na asibitin mata da ƙananan yara a garin na Gwarayyo da kuma garin Takakume, waɗanda dukkaninsu sun kai kaso 60 cikin 100. Don ga lokacin nan dowar ɗinmu babu inda mu yi asibiti ba, fadin sai dowar ɗinmu babu inda mu sai ambulance motoci motar gwamnati, dowar ɗinmu babu inda mu yi overhead tank ba na ruwa. So kaga dowar ɗinmu babu inda ba mu gina construction in primary school ba. To kaga to any other sectors in the education, health, shi agar bai taba don agar don Gwarayyo local government, this is the home of education. Ayyukan ci gaba a yankin nasu. Chairman na karamar hukumar Gwarayyo bisa ga korafin da Gwarayyo suka bishi ya ga ya dace ya toye mana wanga aiki na asibiti ta mata da ƙananan yara cikin wanga gwamnati, kuma alhamdulillahi mutane
tun tashi mu hazzakuwa yanzu babu wanda ya taho kallon aikin ga bai ce alhamdulillah ba. Ali muga takardawan ku don ba mu da tun lokacin gwamnati da ya gabata ba mu sake samun wani aiki wanda ya kai kashi ɗaya daga cikin uku na wannan aiki ba sai wannan karon da Allah ka muna wannan jagora ɗane wanda ya toshi na koyi da shi Allah ba mu hazikin shugaban ƙarar hukumar mulki ta gurin. Har ila yau a cewar Yari kamar hukumar ta samu damar kammala gyaran babban masallacin Juma'a da ke Bare ta kuma samar da tankunan ruwa a dukkanin mazaɓu 11 da ke yankin haɗi da samar da motocin ɗaukar marar lafiya da dai sauransu. Har ila yau ya bayyana godiyarsa matuƙa ga gwamna Ahmad Aliyu da sanata Aliyu Magatakarda akan sa masa wannan dama ta hidimtawa al'ummarsa tare da shan alwashin yin koyi da su. Shugaban ƙaramar hukumar dai ya ƙara zayyana wa Alu Tv cewa nan ba da jimawa ba za a ƙaddamar da wasu muhimman ayyuka na ci gaba a yankin domin amfanin al'umma kamar yadda gwamnan jihar Sokoto Dr. Ahmad Aliyu ya alƙawarta. Abubakar Tauba, labarun Alu TV. To masu kallo kada ku sha'afa labarai da rahotannin na zuwa muku ne kai tsaye daga gidan talabijin na Alu TV. Mu yada shirye-shiryensa a Sokoto cibiyar daular Usmaniya. Ku bibiye mu a shafukanmu na sada zumunta musamman na YouTube muna Alu TV, sai Facebook Alu TV News. Kazalika da masu kuma manhajar mu idan kuka rubuta Alu TV domin kallon labarai da rahotanni a kowane lokaci a kuma duk inda kuke. Labaran za su ci gaba. Gwamnan jihar Ahmad Aliyu da sanata Aliyu Magatakarda mako a yau sun jagoranci gudanar da ɗaurin aurakin aure guda 6 a ƙwarar birnin Sokoto. Auren da aka gudanar a masallacin Juma'a na Usman bin Affan da ke unguwar Rigawan Nama an gudanar da shi ne jin kaɗan bayan gudanar da sallar Juma'a ta wannan makon. Wakilinmu na fadar gwamnatin jihar Nasir Abubakar Kere ya halarci wajen da aka gudanar da ɗaurin auren ga kuma rahoton da ya haɗa mana. Ƙasaitaccen bikin ɗaurin auren ya sami halartar jama'a daga ɓangarori daban-daban a ciki da wajen jihar nan, musamman 'yan siyasa, malaman addini, dangi da masu yin fata alheri ga kwamishinan lamuran ƙananan hukumomi da lamuran masarautu Ibrahim Daɗi a dare. Gwamna Ahmad Aliyu shine ya wakilci daukacin amaren 6 kuma ya hannunta aurensu ga wakilan da ke tsayawa an gayensu. Bayan dukkan shawarar da aka yi baki daya an amince mu bashi ta aure ga Muhammad Ibrahim a dare bisa ga sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Amaren sun hada da Rukayya Bamayi wacce ta angance da Ahmed Ibrahim a dare, inda mataimakin gwamnan jiha injiniya Idris Muhammad Gobir ya tsayawa angon. Kakakin majalisar dokoki na jiha Tukur Balabo Dinga shine ya wakilci Abdulaziz Ibrahim a dare domin daura auren shi da Aishatu Musa Dallatu. Tsohon mataimakin gwamnan jihar Sokoto Ciso Abdullahi Dattijo shine ya tsayawa Ahmed Bello domin daura auren shi da Hawa'u Kasimu Dogon Daji. Sauran ma'auratan sun hada da Muhammad Al-Mustapha Yali wanda ya sami wakilcin sakataren gwamnatin jihar Sokoto Muhammadu Bello Sifawa domin daura auren shi da amaryarsa Sa'adatu Bature Benji. Shugaban ma'aikatan fadar gwamnati Aminu Haliru Dukku ya wakilci Yahaya Abubakar Cika don daura auren su da Balkisu Al-Mustapha Yali, yayin da Abubakar Muktar Gangara ya samu wakilcin mataimakin kakakin majalisar dokokin jihar Sokoto Kabiru Ibrahim Kwari domin daura aurensu da Aishatu Abdullahi Tsamaye. Sarkin malaman Sokoto Malam Yahya Malam Oye shine ya daura auren 6 bayan biyan kuɗin sadaki ga kowane daga cikin ma'auratan naira 200,000 lakadan, face naira 100,000 da aka biya ga daura auren Yahya Abubakar Cika yayin daura aurensu da Balkisu Al-Mustapha Yari. Sauran malaman da suka jagoranci daurin auren su ne Malam Bashir Gidan Kanawa, babban limamin masallacin Juma'a na Usman bin Affan, Sheikh Yahuza Shehu Tambuwal da kuma mataimaki na musamman ga gwamnan jihar Sokoto kan lamuran cikin gida Faruku Labbo. Wasu daga cikin waɗanda suka halarci daurin auren da aka zanta da su sun taya sabbin ma'auratan murna tare da shawartar su da su guji shigo da wasu mutane daban cikin lamuran su na cikin gida, tare da musu fatan samun rayuwar aure mai albarka.
Ƙarshen rahoton kenan. Nasiru Abubakar Kiri daga fadar gwamnatin jihar Sokoto. A nan kuma kungiyar cigaban sifawa ta yi Allah wadai dangane da wasu rahotannin da ke yawo a kafofin sada zumunta da ma wani bidiyo da ke kokarin bata sunan tsohon babban hafsan sojin kasar nan laftanar janar faruk yahaya mai ritaya a wani taron manema labarai da kungiyar ta gudanar da sakatariyar 'yan jarida da ke nan sokoto. Kungiyar ta bayyana labaran da ke cewa wai babban wato tsohon babban hafsan sojin na tallafawa ayyukan 'yan bindiga a matsayin labari mara tushe ba da makama. Ga rahoton wakilin namu. A lokacin taron manema labaran, shugaban kungiyar Dr. Abubakar Boye Sifawa ya yi Allah wadai dangane da bidiyon da ke yawo mai tada hankali da ma wasu bayanai da ke kokarin bata martaba da sunan tsohon babban hafsan sojin Najeriya Laftanar Janar Faruk Yahaya. Ganin magana ce wadda ya yi gabas ta yi yamma. Danjalin ya bayyana cewa rundunar sojin Najeriya runduna ce da aka sani da ladabi da kuma bin tsarin kundin tsarin mulkin ƙasa, inda ya bayyana cewa irin horon da Laftanar Janar Faruk Yahaya ya samu a lokacin da yake soji ya kasance wani abin kwaikwayo ga matasa masu tasowa da niyyar zamowa shugabannin gobe. Ga irin matsayin Janar Faruk Yahaya ko a tarihi, gidan da ya fito ya samu tarbiyya ya shiga aikin soja, a tabbas ne an san mutumin kirki ne, mutum ne mai tsoron Allah. A don haka ma dandalin ya zayyano su daga cikin nasarori da ma irin gudunmuwar da Faruk Yahaya ya bayar a lokacin da yake babban hafsan sojin ƙasar nan, da ya bayyana cewa nasarar ba wai ta rundunar sojin Najeriya kaɗai ba ce, nasara ce ta sifawa jihar Sokoto da ma ƙasa baki ɗaya. A don haka dandalin ya buƙaci al'umma da kafofin yada labarai da ma al'ummar ƙasar nan da cewa su yi watsi da zargin da ke neman ɓata sunan Laftanar Janar Faruk Yahaya, inda bai cewa Faruk Yahaya ya fito ne daga iyalai masu martaba da tarbiyya da kuma kishin ƙasa, haɗi da kuma nuna ƙwarewa. Ƙarshen rahoton kenan. Aminu Al-Hussein Amanawa, labarun Alu TV. Da kuma wannan rahoton ne labarin na wannan lokacin suka kammala, sai dai kafin mu yi sallama ga wasu daga muhimman kanunsu. Tun da farko kun ji cewa gwamnan jihar Dr. Ahmad Ali ya bayar da gudunmuwar naira miliyan 7 ga fursunonin da suka sauke alkur'ani mai girma da ke gidan gyara hali na jiha. Haka ma kun ji cewa shirin na ajiyar da ke kokarin inganta ilimin 'ya'ya mata ya suma wani taron horaswa ga jami'an kula da cin zarafin jinsi na makarantun nan mata, sarakuna da ma malaman addinin musulunci kan hanyoyin da za su iya gabatar da korafi kan shirin na ajiyar. Da ƙarshe ma kun ji cewa sanata Ali Magatakardar Mako ya jagoranci gudanar da ɗaurin aurarakin aure guda 6 da aka gudanar ranar birnin Sokoto. To ba da yanayin labaran Bashir Abubakar da ma kafatanin 'yan uwa bukan aiki, sunana Aminu Al-Hussein Amana ke fatar mu kasance lafiya.
to ga shi lokaci yayi Allahu ya tunashe mu ya kaddara waɗansu da tunani a gyara tarbiyya. Assalamu alaikum. Ƙungiyar 'yan uwa mata musulmi MSO na matukar farin cikin gayyatar al'ummar musulmi musamman matasa maza da mata domin su halarci babban taron tarbiyyar matasa karo na 27 wanda ƙungiyar ke shiryawa a kowace shekara. Kwamitin bada shawarwari da faɗakarwa na ƙungiyar MSO yake tsara gudanar da wannan taron. Taken taron na bana dai shine daidaita tunani da hikimomin matasa a karni na 21. Taron zai gudana ne a ranakun 13 da 14 ga watan Disamban nan na shekara ta 2025 a kwalejin 'yan mata tana na Asma'u da ke shiyar Runjin Sambo wato na Asma'u Girls Islamic College tun daga karfe 8 na safe har zuwa karfe 6 na yamman kowace rana. A lokacin taron, shehunan malamai farfesoshi da doktoci za su gudanar da makalu da kasidu don faɗakar da matasa da sauran al'umma. Haka ma a lokacin taron akwai gwaje-gwajen jini ga masu bukata kyauta wato free blood group and genotype testing. Don haka ina matasa shugabannin gobe kada ku bari wannan dama ta wuce ku. Halarci taron tarbiyyar matasa karo na 27 na kungiyar 'yan uwa mata musulmi MSO.